Okay, we continue our discussion. Yesterday we were calculating the second integral. Integral PR dr is equal to nRh. PR is the momentum associated with the radial coordinate. It is called radial momentum. And radial momentum PR is given by m into dr by dt. Dr by dt is nothing but the velocity, radial component of velocity. So therefore m into dr by dt is radial momentum PR. nr is radial quantum number. I repeat, nr can take all set of values starting from 0, 0, 1, 2, 3, etc., etc. Okay, so we can simplify this expression PR dr. We discussed this yesterday. Okay, and this expression PR dr can be expressed in terms of P phi. P phi is the angular momentum of the electron. So that is because of the azimuthal angle phi. Okay, and then we can make use of the equation of ellipse. So in terms of r and phi, so in terms of coordinates r and phi, so it is 1 by r is equal to 1 by epsilon sine phi divided by a into 1 minus epsilon square. So epsilon is permittivity of the ellipse. A is so semi major axis of the ellipse. Okay, na? So then we can do this differentiation 1 by r dr by d phi. So you are going to end up with this expression epsilon sine phi divided by 1 by epsilon cos phi. Okay. And I have substituted this equation in the original equation, PRDR expression. So adolage substitute model ee tara barutte. Konege ee particular expression, equation 7 ideyala, PRDR is equal to epsilon square sine square phi divided by 1 by epsilon cos phi the whole square. P phi d phi na tagondo original integral expression ide nodi, integral PRDR is equal to nRh anta ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬರ್ಸಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 1 minus epsilon square is equal to n phi divided by nr plus n phi the whole square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. The same expression can also be written as n phi by n the whole square. It is because nr plus n phi is the total quantum number. Sum of radial quantum number nr and azimuthal quantum number n phi is n, and that is nothing but your total quantum number n. Okay, and for an ellipse you can also say that 1 minus epsilon square. Epsilon antandre eccentricity anta kariತೀವಿ. So therefore 1 minus epsilon square is equal to b by the whole square, where a and b, so a is semi major axis, b is semi minor axis. So therefore ಈ expression na ಮತ್ತೆ equation 8 ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ b by a is equal to n phi by n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so b by a is equal to n phi by n. So this is equation 9. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Okay, b is always less than a, that I have already told. So since b must be less than a, n phi must be less than n. Okay, so let us assume what is going to happen if b is equal to a. B should be less than a for an elliptical orbit, but there is no problem if we are going to assume b is equal to a. If b is equal to a, then b by a is equal to 1. So then if b by a is equal to 1, then n phi becomes equal to 1. What I want to say is, when this quantum number n phi, azimuthal quantum number n phi becomes equal to n, then this ratio n phi by n becomes 1. If this ratio becomes 1, then b by a also becomes 1. If b by a is equal to 1, then b becomes equal to a. So definitely I can say that if b becomes equal to a, then it is no longer an elliptical orbit. So b is equal to a actually corresponds to a circular orbit. Okay, so in this equation 9, b by a is equal to n phi by n ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರೀ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ n phi is equal to n ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, n phi by n 1 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 1 ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ b by a 1 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. b by a is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ b is equal to a. Length of semi major axis and the length of semi minor axis, if they are equal, then it is no longer an elliptical orbit, it is a circle. So therefore, please remember in Sommerfeld's model, so circular orbits are also allowed. Elliptical orbits ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ circular orbits ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Circular orbits allowed. How do you go back to circular orbits from elliptical orbits? It's very simple. You make n phi is equal to 1. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ n phi ಯು n ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಈ ರೇಷಿಯೋ 1 ಆಗುತ್ತೆ, b by a 1 ಆಗುತ್ತೆ, b is equal to a ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಬೋರ್ ಥಿಯರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ circular orbits ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So therefore this is very clear. So n phi can become n.
n5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. n5 n ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ b is equal to a ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ Sommerfeld model. You please write it. Okay na? Now let us go for one more case where n5 is equal to 0. I want to go for a case where n5 is equal to 0. n5 cannot be 0 because n5 ಗೆ ನಾನು 1 to 3 ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ n5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ n5 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. n5 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ this 0 divided by n becomes equal to so 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು 0 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ b by a 0 ಆಗುತ್ತೆ. b by a is 0 means ಏನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ b is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. If b becomes equal to 0, a is 0. A is not 0, but b is 0. b is 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಸೊ ನೀವು 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Repeat. So in this particular expression, n5 cannot be 0. If n5 becomes equal to 0, b becomes equal to 0. b becoming 0 means it is a straight line. That means our electron is following a straight line path. If electron is moving along a straight line path, then electron has to pass through the nucleus, which is highly impossible, not at all possible. So that's why b cannot be 0. If b cannot become 0, then n5 cannot become equal to 0. Okay. So two important information we have got from this particular expression 9. Okay, the first information, if n5 becomes equal to n, then b is equal to a. Therefore, we automatically go back to circular orbits of Gauss theory. That is not at all a problem. That is allowed. Okay, but n5 cannot be equal to 0. If n5 becomes equal to 0, b becomes equal to 0. The path of the electron is not circle, is not ellipse, is actually straight line passing through the nucleus. That is not possible. So therefore, b cannot become 0. b cannot become 0 means n5 cannot become 0. So therefore, n5 ಗೆ ನೀವು minimum 1 ಇಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು 0 ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. Okay na? And afterwards, I have already told b should be less than a. If b should be less than a, n5 should be less than a. That means n5 cannot be greater than n. n5 n ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. n5 by n is a number, is a ratio greater than 1. So then b by a is also a number greater than 1. Then b becomes greater than a. b cannot become greater than a because for an ellipse, semi-minor axis b must be less than semi-major axis a. That is, I have already told so many number of times. So therefore, one more third important information is, as per this equation 9, is that n5 cannot be greater than n. n5 maximum n ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. n5 0 ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 0 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ n5 0 ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 1 ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. n5 n ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. n5 n ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ b ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ a ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ b cannot be greater than a, b must be less than a. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ n5 cannot be greater than n. ಹಾಗಾಗಿ n5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ n-ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು n-ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ b ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ a ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ n5 n-ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ n5 0 ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. n5 ಗೆ 1 ಕೊಡ್ಬೋದು, 2 ಕೊಡ್ಬೋದು, 3 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. n5 is equal to n ವರ್ಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ n5 ಗೆ n ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. n is equal to 4 ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. n5 ಗೆ ನಾನು 5 ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. n5 ಗೆ 5 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ b greater than a ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ therefore, n5 can take a value. So maximum value of n5 ಗೆ maximum n ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? Okay. So I think you are able to see the diagram. This is the first diagram. Full left extreme ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. This is the first diagram. So in this first diagram, I am assuming n is equal to 1. I am going for the first case. In the first case, n is equal to 1. Total quantum number is equal to 1. Because total quantum number n cannot be equal to 0. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n is equal to 0 ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ n is equal to 0 ಶುರು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ n is equal to 1 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ n is equal to 1 ಹಾಕ್ತೀನಿ. n is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ I think I can say that n5 cannot take 0. I have already told. So therefore, n5 ಗೆ ನೀವು 0 ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. n5 ಗೆ 1 ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. So that n5 ಗೆ 1 ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This ratio n5 by n. n5 by n is 1 by 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by 1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ b by a is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. b by a is equal to 1 ಅಂತಂದ್ರೆ b is equal to a. If b is equal to a, then it is a circle. So therefore, I can conclude that in the first orbit where the total quantum number n is equal to 1, only one circular orbit is allowed.
No elliptical orbits in the case of first orbit n is equal to 1. First energy state ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ n is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬರಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ n is equal to 1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ n5 ಕೂಡ 1 ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ n5 1 ಆಗುತ್ತೋ n5 by n 1 by 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 by 1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ b is equal to a ಆಗುತ್ತೆ. b is equal to a ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ಕಲ್. ನೋಡಿ ಈ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸಾರಿ ಇದು ಸೆಮಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore in the case of hydrogen atom, so in the ground state where the total quantum number is equal to 1, single orbit is possible, and that single orbit is circular orbit only, no elliptical orbit in n is equal to 1. Now if I go to the case of n is equal to 2, total quantum number n is equal to 2 ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೊ n is equal to 2, n5 ಗೆ ನಾನು 0 ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ n 1 ಕೊಡಬಹುದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ n5 is equal to 1 ಕೊಡಬಹುದು, 2 ಕೊಡಬಹುದು. n5 is equal to 3 ಕೊಡಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore in the case of n is equal to 2, n5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, 2 ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. if n5 is equal to 2, n is equal to 2, n5 is equal to 2, so 2 by 2 1 ಬರುತ್ತೆ, 2 by 2 1 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ b by a is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ, b by a 1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ b is equal to a. So therefore circle. So this case where n5 is equal to 2 and n is equal to 2, again it is a circle. But if you go to the case of n5 is equal to 1 and n is equal to 2, n is equal to 2 ಒಳಗಡೆ n5 2 ನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ n5 1 ಬರುತ್ತೆ. n5 1 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ n5 by n 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. 1 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ it is less than 1. So therefore b by a less than 1. So therefore b is less than a. So therefore it actually yields an elliptical orbit. So therefore in the case of second orbit n is equal to 2, two suborbits are possible. One suborbit is circular orbit, another suborbital is elliptical orbit. Okay. Similarly, if I go to the case of n is equal to 3, if I go to the case of third energy orbit n is equal to 3, then I can give n5 1 ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, 2 ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, 3 ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. Okay, ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, n5 can be given 3, n5 can be given 2, n5 can be given 1 for n is equal to 3 case. If I give n5 is equal to 3, 3 by 3 is 1, b by a is equal to 1, so therefore b is equal to a. So therefore n is equal to 3 and n5 is equal to 3 is again a circular orbit. But if I go to the case of n is equal to 3 and n5 is equal to 2, so it is ratio 2 by 3. I am telling the ratio n5 by n 2 by 3. It's less than 1. So therefore it is an ellipse. This is the ellipse. Okay. 3 2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. This is the ellipse. And if I go to the case of n5 is equal to 1 and n is equal to 3, n5 by n 1 by 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1 by 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ again that is less than 1. So therefore b is less than a. So therefore it leads to another ellipse. So therefore in the case of n is equal to 3, third energy orbit, so 3 suborbits are possible. One is circular orbit and 2 more are elliptical orbits. So I can actually generalize this. If I go to the case of, let us say 4, n is equal to 4. If I go to the fourth energy orbit, n is equal to 4. Here diagram alli torisilla. But still I can say if I go to the case of n is equal to 4, 4 suborbits are possible. Out of the 4 suborbits, 1 is a circular orbit, remaining 3 are elliptical orbits. If I go to n is equal to 5 case, 5 suborbits are possible. 1 is circular orbit and remaining 4 are elliptical orbits. If I go to the case of n is equal to 10, then 10 suborbits are possible, out of which 1 is circular orbit and the remaining 9 are elliptical orbits. So therefore, whatever is the number of the total quantum number n, so many are the number of suborbits. So for quantum number n is equal to 1, only one suborbit possible, that is circular. If I go to the case of n is equal to 2, 2 suborbits are possible. Out of the 2 suborbits, one is circular, another one is elliptical. If I go to the case of n is equal to 3, so 3 suborbits are possible. Out of the 3, one is circular, remaining 2 are elliptical, and so on. Okay, so this is what the thing that is actually introduced by Sommerfeld's elliptical orbit concept. Bohr's theory ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬರೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ಮರ್ಫೆಲ್ಡ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದೆಯೋ, ಮೈನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದೆಯೋ, ಆ ಮೈನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ n is equal to 5 ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ 5 ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಉಳಿದಿದ್ 4 ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ n is equal to 1 ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ
elliptical orbits ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. n is equal to 1 ಬಿಟ್ಟು n is equal to 2, 3, 4 ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಳಿದವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸೊ elliptical orbits ಇರುತ್ತೆ. Okay, these are all together they are called suborbits. Now so we have introduced elliptical orbits apart from circular orbits in Sommerfeld model. So therefore, since the nature of the orbits has changed, okay, circular orbit ಗಳ ಜೊತೆಗೆ elliptical orbits ಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ energy of the electron change ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so in the case of circular orbits we have already derived expression for energy in the Bohr's theory. Okay, so Bohr's theory ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ನೆನೋ ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಓಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. Okay, we are avoiding the maths and directly I am mentioning, and I can say that expression for the energy of the electron in elliptical orbits is given by En is equal to minus m e power 4 divided by 8 epsilon square h square into z square divided by n square, where z is nothing but your atomic number. For example, if you go to the case of your hydrogen atom, z becomes equal to 1 and n is no longer principal quantum number. N is called principal quantum number in the case of Bohr's theory, whereas n is called here Sommerfeld's model is called total quantum number. So please remember, principal quantum number or total quantum number, they are one and the same, no problem. Okay, so have you seen this expression somewhere? So surprisingly, whatever the expression that we derive, so in Sommerfeld's model for elliptical orbits, the expression for the energy is same as that of your Bohr's theory. Bohr's theory ನಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ Sommerfeld's model ಅಲ್ಲಿ elliptical orbits ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. So the thing is, we can conclude that introduction of elliptical orbits does not change any form in the expression for the energy. Elliptical orbits na ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Sommerfeld model ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ any new energy levels, and it gives the same energy level expression as that we got in the case of Bohr's theory. So conclusion is something like whatever the circus we have done so far, introduction of circular orbits, counting the number of circular orbits and so on, has not changed anything in terms of energy, because the energy expression in the elliptical orbits is same as the circular orbits. So therefore isto tanka ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ yes. Now please remember there were two postulates in Sommerfeld model. The first one is talks about elliptical orbits. The second one talks about variation in the mass of the electron, because the electron revolving in an elliptical orbit so changes its velocity, therefore there is a change in the mass. So this change in the mass, because of the change in the velocity in the elliptical orbit, we have not taken into consideration. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Now we are including. Okay, please remember the velocity of the electron in a circular orbit is constant, but the velocity of electron in an elliptical orbit changes. That's what I have told already. Being maximum at perihelion means it is a point very close to the nucleus. When the electron is very close to the nucleus, that point is what we call as perihelion. At the perihelion position, its velocity is maximum, and when it is far away from the nucleus, that particular point is what we call it as aphelion. At the aphelion point, so velocity is lesser. So therefore sometimes its velocity is larger, sometimes its velocity is smaller, and the velocity of the electron is quite high. Okay, in fact velocity of the electron which is revolving around the nucleus is so close to velocity of light to c, it is something like roughly c by 137. So c by 137 is something like a number which is close to c. May not be so close to c, velocity of light in vacuum, but still it is somewhat closer to c. So therefore, because of this high velocity, and this high velocity is changing at the perihelion point and the aphelion point, so therefore mass of the electron changes. And what in the next step Sommerfeld did was,
he included this variation of mass, okay, with respect to the velocity, and therefore he was able to derive a new expression for the energy of the electron in the elliptical orbit. Okay, so this is what the expression I have written. This derivation of this expression is beyond your scope. ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆಕ್ಟಿಕ್, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎನಿಹೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ, ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ an elliptical orbit by taking into consideration the variation of the mass of the velocity in the elliptical orbit is given by this expression. It is given by En is equal to minus mz square divided by 8 epsilon naught square h square into n square, and then inside the square bracket 1 plus alpha square z square divided by n. So into in a circular bracket 1 by n5 minus 3 by 4n. So ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, where z is the atomic number of the element. So for example, in the case of hydrogen atom, z becomes equal to 1. Okay, no problem. That is what is the atomic number. And there is another constant alpha. Alpha constant value is given by e square divided by 2 epsilon naught hc, and it has a value of 1 by 137. And this is what we call it as fine structure constant. So alpha ಅಂತ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ, ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ e square divided by 2 epsilon naught into hc ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 137 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this alpha is what we call it as fine structure constant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Anyhow, it's a constant. Okay, we must remember e square epsilon naught hc ಗೆ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, now there is also a term of 1 by n5 minus 3 by 4n. n5 is nothing but your azimuthal quantum number n5, and n is the total quantum number. Okay, now here in this particular expression, energy expression, our energy is now dependent on azimuthal quantum number. For example, in the case of n is equal to 4, n is equal to 4 hoitu antandre, so there are 4 suborbits possible. n5 is equal to 1, n5 is equal to 2, n5 is equal to 3, and n5 is equal to 4. n5 is equal to 4 in n is equal to 4 is same as a circular orbit, no problem. Circular orbit bit haki, ಆ circular orbit bit ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ n is equal to 4 ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 elliptical orbits ಬರುತ್ತೆ. ಆ 3 elliptical orbits ಗೆ n5 1 2 3 ಅಂತ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬಹುದು. ನೀವು n5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, en ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ according to this expression en is a function of n5. So therefore I can conclude that so en is now a function of n5 azimuthal quantum number for different elliptical orbits in the main orbit. So there are different values of n5, so therefore energy also changes. So therefore we can conclude that introduction of the variation of mass of the electron into by taking that one into consideration, energy expression actually changes, and energy expression actually is going to depend on the azimuthal quantum number also. So therefore, for different elliptical orbits, in a particular case, in a particular main orbit case, so different elliptical orbits are having different energies. Previous case ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಗೂ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ n5 ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ n ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ n5 1 2 3 4 ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ n ಸೇಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಗೂ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ n5 ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು n5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿರ್ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, now follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, sir. Now observe here. Yeah, carefully observe here. So minus m e power 4 z square divided by 8 epsilon square h square into n square ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. 1 ಅನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ you will end up with the same thing, minus m4 e square z square divided by 8 epsilon square h square n square. So this term is the same old expression for the energy that I have mentioned previously. This is the same old expression in terms so that we actually derived in the case of Gauss theory. So therefore, here in this expression there are two terms. Energy expression, there are two terms. The first term is the same old Bohr's energy term, whereas the second term minus m e square z square e power 4 z square divided by 8 epsilon square h square n square into e term ಬರುತ್ತೆ alpha square z square by n into 1 by 1 minus n pi minus. So this is the second term. This second term actually comes into picture because of the introduction of the variation of the mass of the electron due to the variation of the velocity. Okay.